and based on the non-consumable electrode. SMAW, GMAW, MCAW, SAW, and MIG. These are based on the consumable electrodes, and remaining TIG and PAW, which is based on the non-consumable electrode. We are already learned this process in the previous sessions. That is SMAW, that is the shaded metal arc welding process. Then we start with the our second process, that is the submerged arc welding process. We are seen in the speaker in the previous session. Now we are uh, learn the working of this is the submerged arc welding process. If you have to see that there is the electrode wire, uh, on the another side you have to see that the flux feed from the hoopers, flux feed joint, and pink color we have to see that the flux layer which will be make the joints between the two plates, and we have to see that the direction of weldings. Now hidden arc welding is the take place under the flux layers without any visible arc, spatter, smokes, or splash. In case of submerged arc welding, what is the in this process, whatever the welding we have to done with the help of your welding machines, in that case we should not see the your like the conventional welding smokes, spatters, or some kinds of splash, because whatever the submerged arc welding process, it is the hidden arc welding processes. Flux used in this process include the lime, silica, magnesium oxides, calcium fluorides, and other compounds free from the gas producing substance. Whatever the flux material we are generally used for doing the welding, in this process we are generally used as the lime, silica, magnesium oxide, calcium fluorides, and other compound which is free from the gas. So it should not process the gas due to whatever the welding we have to get it, that welding is free from the uh, like the inclusions. Flux is available in the many grades. Now we have to using the different types of material for making the flux. So the many grades of flux material generally available in the market. Filler wire is the bears and slightly coated with the coppers. So whatever the filler oil we have to generally use it, it is generally coated with the help of your copper. So it will be give the better finishing. Initiation of welding is done by conventional method by touching the workpiece and keep the contact. That means whatever the submerged arc welding, which is generally done similar like your conventional welding process. In the conventional welding processes, whatever the filler, whatever the filler bar or filler rod, we have to generally touch with your workpiece, and it will be created the some spark, and on that we have to put it the some filler material, and due to that it will be get the weldings. In this submerged arc welding we have to done the similar procedure. Whatever the filler material we have to use it, which will be um, filler wire which is contacted with your workpiece, and it will be start the your welding process. So workpiece and keep a contact, or by keeping the high resistance materials like the steel, wool, carbon between the workpiece and material. uh, if you have to if we are not using the conventional technique, that times we have to using the high resistance material like the steel or wools or carbons between the workpiece and material, it will be do the some your weldings. It also provide the high welding speeds and excellent protections. So it will be provided the good speeds as compared to your conventional welding techniques, and it is free from the your gases, so it will be provided the excellent quality. It is used for weld low and medium carbon steel, heat resistant steel, corrosion resistant steel, slightly high strength steel, monal metal, and nickel alloy. For that purpose we are generally using the submerged arc welding. Cast iron, aluminiums, magnesium alloy, leads, etc. cannot be weld. These elements which cannot be lead with the help of your submerged arc welding. Now, the equipment used in the gas metal arc welding operation. See the different equipment we are generally used for doing the gas welding techniques.
or gas welding. In the orange color, you have to see that they are the shielded gas sources, which will be seen in the orange color. There is one tank. That means initially we have to require the one gas tanks for doing the gas welding. Then in violet color, you have to see that there is some wires which will be needed to connect the different equipments. Then some red color, we have to see that there is some welding machines, and that welding machines having the different knobs. That knob are generally connected with the help of your wires. There are different knobs like the voltage controls, then input and output supply. These are the different knobs. In sky blue color, you have to see that there is one feed controls or feed control system. Here you have to see that the control systems, gas outlet, and workpiece gun controls. These are the some devices. Whatever the gases we have to provide it, that gas are generally supplied to the feed control system, and through the feed control system that will be provided to the your guns. And other end of where we have to generally doing the welding, that plate are generally connected with the help of your welding machines. And there is some yellow color, that is the feed wire drive motors. This is the feed wire drive motor. With the help of that we have to feed the your that is your filler materials. So due to that welding should be takes place. So that is the basic equipment generally we have to need it for doing the your gas welding techniques. We are also familiar with this all this equipment because we are already seen that welding process in your fabrications shop. If you have to now seen, you can visit our workshop. Here the gas welding generally we have to done with the help of your uh, shielded gas sources. So next one is your tungsten inert gas welding, tungsten inert gas arc welding. If you have to see the figure, this is just similar like your arc welding technique, which is seen in our basic operation in the previous cases. There is some feed from the spool, that is mean where is the some feeder rod we are generally uses for doing the welding. There is the shielding inert gases. There is one electrode or electrode wire, direction of travels, nozzles, and shielded gas solidification weld metals. Electrode, it is made up of the tungsten or thorite, thoriated tungstens. Argon, helium, CO2, and mixture of gases is used as the inert gases. Tungsten inert gases arc welding. It is just similar. It is just similar to the your arc welding process or resistance arc welding process. In this case, we have to connect it the one end of the your uh, electrode to the your welding machine, and another end is connected to the workpiece. But here we are generally using the some inert gases for doing the welding. So due to that it is called as the inert gas or tungsten inert gas welding. Electrodes are generally made with the help of your tungsten, and on the other sides of the electrodes we have to supply the some inert gases. Due to that whatever the environmental effects are generally done on our welding, that should be reduced, or uh, we have to reduce the scale formation on your welding, so that will be removed after your welding processes. For that purpose we have to generally using the tungsten inert gas type of welding processes. Here the argon, helium, or CO2 and mixture of gases are generally used as the inert gases, and for doing the welding we are generally using the tungsten electrode for doing the welding process. So due to that it is called as the tungsten inert gas welding technique. Now tungsten inert gas welding, arc welding. Now different equipments we have to need it. First, DC straight polarity, copper alloy, cast iron steel, stainless steel, good heat concentration, dips and narrow weld-less distortion of base metals. Then DC reverse polarity is not used because it produces the shallow and wide welding. AC arc is used in the aluminium, magnesium, cast irons, number of other alloy. AC arc provided midway penetrations between the DC straight and
DC reverse polarity. That means in the tungsten inert gases we have to using the two sources. One is the electric source and another one is the direct current sources. With the help of both the way we have to doing the TIG welding. In case of DC source, that times we have to using the copper alloy, cast iron steel, stainless steel, that types of material. In case of your AC, that times we are referring the aluminum, magnesium, cast iron, that like the material. So number of other alloy. Process is suitable for the low gauge sheets metals and not used heavier because of the cost of inert gases. That means we have to doing the welding in the very thinner type of the sheet. In the bigger sheet we should not provide the that kinds of welding due to the uh, high cost of your inert gases. Then high frequency and high voltage, 100 kilohertz to 2 megahertz or the welding can be done in any position. Welding speed is 400 to 1000 mm per minutes can be obtained. That means for that welding we have to require the heavy source of or high frequency currents from 100 kilohertz to 2 megahertz, or we require the 2000 volts for doing the welding. In this case we have to get it the 400 mm to 1000 mm minutes per minute speed can be get with the help of your tungsten inert gas welding. आता 400 ते 1000 म्हणजे काय झालंय तुमचं, म्हणजे तुम्ही एका मिनिटामध्ये नियर अबाउट 400 पासून तर 1000 mm पर्यंत इतक्या लांबीपर्यंत तुम्ही जनरली काय करू शकतात, वेल्डिंग जी असेल ती वेल्डिंग तुम्ही काय करू शकतात, कम्प्लीट करू शकतात. म्हणजे किती होईल जनरली फिट्स मध्ये जर सांगायची ठरली तुमची 1 मीटर्स किंवा फिट्स मध्ये जर झाली तुमची 3.25 फीट पर्यंत तुम्ही जी वेल्डिंग असेल ती वेल्डिंग तुम्ही काय करू शकतात एका मिनिटामध्ये कम्प्लीट करू शकतात. दॅट इज द बेनिफिट्स ऑफ युअर टंगस्टन इनर्ट गॅस वेल्डिंग्स. Now next welding is the metal inert gas welding, that is MIG or SIGMA. Metal inert gas weldings. See the figures. Here is one base metal which is having the different in color, and welding which is having different in color. Welding metal which is having in the sky blue in color, and base metal which is having the some gray colors. If you have to see the some electrode, there is some gas nozzle. The electrode are generally passes through the your gas nozzle through the one control system that will be in seen in our previous slides. There is feed controller system. With the help of that feed controller system we have to supply the that is feeding our electrode wire to the your pool, and where generally the melting of this electrode wire should take place, and we get the some uh, weldings from that electrodes. If you have to see there is one contact tubes, shielded gas arcs, and welding pools. Here we have to one base metal. Now we have to doing the some welding process on that base metals. We have to supply the some amount of inert gases for doing the welding, so that it is the your metal inert gas welding. Now see, the highest arc stability and metal deposited rate is obtained with the DC reverse polarity. If you have to using the DC reverse polarity, that means रिव्हर्स पोलॅरिटी म्हणजे काय होतं जनरली तुमचं नेगेटिव्ह आणि पॉझिटिव्ह, डीसीला दोन. तर नेगेटिव्ह टर्मिनल जर कधी आपण जी आपली फिडिंग सिस्टम आहे त्या फिडिंग सिस्टम मधलं जर आपण जर यूज केलं, दॅट टाइम्स वी हॅव टू गेट इट द मॅक्सिमम डिपोजिशन रेट. दॅट मीन्स इट विल बी doing the maximum welding rate, or whatever the material we have to deposit it for doing the welding, it will be get the maximum rate whenever we have to using the negative or reverse DC polarity. DC straight polarity produces the high spatters and unstable arc. आता जर कधी तुम्ही रेग्युलर डीसी पॉझिटिव्ह टर्मिनल जर यूज केली फिडिंग सिस्टमला तर काय होतंय, तर डीसी स्ट्रेट पोलॅरिटी प्रोड्युसेस द हाय स्पॅटर्स.
स्पार्किंग जास्त होती, स्पॅटरिंग होती तिथे. अँड अनस्टेबल आर्क, जो तुमचा पूल जो फॉर्मेशन होणार होता, तुमचा जर स्टेबल आर्क फॉर्मेशन झाला तर तुमचं मेटल जे असेल ते, जो तुम्ही इलेक्ट्रोड यूज करताय तो इलेक्ट्रोड इझिली मेल्ट होऊन जातो. आणि तिथे काय होतं जनरली तुम्हाला इझिली तुम्हाला तिथे तुमचं वेल्डिंग जे असेल ते वेल्डिंग जनरली कॅरी होतं. पण जर कधी तुम्ही डीसी स्ट्रेट पोलॅरिटी जर यूज केलं तर तिचं स्पॅटरिंग जे असेल ते स्पॅटरिंग तुमचं जास्त होतं. त्याच्यामुळे तुमचा जो आर्क असेल तो अनस्टेबल जनरली फॉर्म होतो. सो वी शुड बी maintain the negative polarity whenever we have to using the MIG type of welding, that is the metal inert gas welding. AC arc is also unstable, not not used. आता जर आपण AC arc जर यूज केला, that means whenever we have to using the AC source for doing the welding, then it is also unstable, so it is generally not in used. परत परत तुमचा एसी सोर्स असेल म्हणजे अल्टरनेटिंग करंट जो असेल तर अल्टरनेटिंग करंटचा परत काय तुमचा ड्रॉबॅक्स आहे का तो जनरली परत तुमचा अनस्टेबल असतो. द MIG वेल्डिंग इज यूज टू वेल्ड द मेटल्स फ्रॉम 5 mm to 50 mm इन वन पास. म्हणजे जनरली आपण MIG वेल्डिंग जे असेल ती जनरली रेफर करू शकतो तुमच्या 5 mm पासून 50 mm इन सिंगल पास. म्हणजे तुमची मिनिमम थिकनेस पासून मॅक्सिमम थिकनेस जी असेल ती सुद्धा आपण जनरली 50 mm पर्यंत आपण सिंगल पास जो असेल तो सिंगल पास मध्ये काय करू शकतो, कम्प्लीट करू शकतो. प्लेन कार्बन स्टील अँड लो अलॉय स्टील कॅन बी वेल्ड बाय युझिंग द CO2 ॲज अ इनर्ट गॅसेस. आपण ॲज अ इनर्ट गॅसेस म्हणून काय करतोय MIG वेल्डिंग मध्ये CO2 गॅस यूज करतोय किंवा ऑर्गन सारखे गॅसेस जे असतील ते गॅसेस काय करतो आपण, एक सिलेंडर असतं, सिंपल आहे. जो आपला इलेक्ट्रोड फिडिंग सिस्टम आहे त्या इलेक्ट्रोड फिडिंग सिस्टमच्या बाजूला काय असतात आपला गॅसेसचे नोझल्स असतात. ते गॅसेसचे नोझल काय करतात, तुमचा जो काय इनर्ट गॅसेस असेल तो इनर्ट गॅस सप्लाय करतात. तो इनर्ट गॅस सप्लाय झाल्यानंतर आपला जो रॉड असेल, जो जो फिडिंग वायर थ्रू आपण काय केलेला आहे तुमचा जो वेल्डिंग टॉर्च असेल त्या वेल्डिंग टॉर्च थ्रू काय करतो आपण जनरली वर्कपीसला टच करतो. तिथे आल्यानंतर तिथे काय होतं तुमची स्पार्किंग होते आणि तुमची वेल्डिंग जी असेल ती वेल्डिंग कंटिन्यू होते. जेव्हाही तुमचं स्पार्किंग होतं तर त्याच्या बाजूला काय असतं तुमचे इनर्ट गॅसेस असतात. तर ते इनर्ट गॅसेसमुळे तुमची स्पार्किंग जी असते ती स्पॅटरिंग होत नाही. आणि पर्टिक्युलर तो जो काही झोन असेल त्या झोन मध्ये जनरली काय होतं आपली वेल्डिंग जी असेल ती वेल्डिंग कंटिन्यू होती. ती वेल्डिंग आपण मॅक्सिमम किती करू शकतो, 5 mm to 50 mm पर्यंत सिंगल पास मध्ये कंप्लीट करू शकतो. In that case, we are generally using the CO2 as a inner gas for doing the MIG welding. The deposition rate is much higher than your TIG welding. म्हणजे तुमचा टंगस्टन इनर्ट गॅस वेल्डिंग जे असेल त्याच्यापेक्षा तुमचा MIG चा डिपोजिशन रेट असेल. डिपोजिशन रेट इज नथिंग बट द whatever the electrode we have to use it for welding purposes, it should be melt in the higher rate. That is nothing but your डिपोजिशन रेट और मेल्टिंग रेट. जो काय तुम्ही इनर्ट दोन्ही केसेस मध्ये म्हणजे TIG मध्ये आणि MIG मध्ये जो तुम्ही इलेक्ट्रोड किंवा फिडर जो इलेक्ट्रोड यूज करताय फॉर फिडिंग पर्पजेस तो तुमचा मेल्टिंगचा रेट जो असेल दॅट इज नथिंग बट युअर डिपोजिशन रेट ऑफ द युअर वेल्डिंग प्रोसेस. In case of your MIG, which is more in the deposition rate as compared to your TIG weldings. Steel thickness above the 5 mm cannot be welded because for such a steel other methods are better and more economical. जर कधी तुमचे स्टील असतील काही पर्टिक्युलर स्टील जर सोडले तर तुम्हाला रेग्युलर स्टील जे असेल तर ते तुम्ही 5 mm पेक्षा जास्त थिकनेस जर असेल तर यू शुड नॉट प्रेफर द MIG welding because some other processes which is more economical than the your MIG welding processes. तर बाकी रिमेनिंग ज्या प्रोसेस आहे त्या रिमेनिंग प्रोसेस तुमच्या ह्या जनरली कमीत कमी खर्चामध्ये जनरली तुमचं वेल्डिंग जे असेल ते वेल्डिंग कम्प्लीट करून देऊ शकतात. म्हणून अशा केसेसमध्ये जनरली आपण काय करतो MIG वेल्डिंग जी असेल ती MIG वेल्डिंग जनरली प्रेफर करत नाही. नाव सी द स्टड वेल्डिंग. That is the next welding process, that is your stud welding process. Now see the figure of your stud welding. There is welding machines, single phase power supply and earthing. There is welding gun, mother's material, different wires we are generally used.
There is some ground connection which required the 3 to 380 volts, power cables, control system or control cables, welding cables, and welding torch. We have to weld the stud with the help of that welding techniques, and due to that it is called as the stud welding techniques. Now see the figure of your stud weldings. It is just like your arc welding. आता आपण जर बघितलं इथं तर तुमचं काय आहे, तुमचा वेल्डिंग टॉर्च. तर त्या वेल्डिंग टॉर्च मध्ये काय केलेलं आहे, तुमची एक फिलर वायर जी असेल ती फिलर वायर तुम्ही कंटिन्युअसली त्या वेल्डिंग टॉर्च थ्रू काय करणार आहे, जिथं तुम्हाला वेल्डिंग करायचं. आता इथं स्टड दाखवले बघा, ते वेगवेगळे स्टड काय करायचे आपल्याला वेल्ड करायचे. तर आपण काय केलेलं आहे, त्याला ग्राउंड केलेलं आहे. रेड वायर जर दिसत असेल तर ती तुमची ग्राउंड केबल, जी जनरली तुम्ही काय केलेली आहे, कनेक्ट केलेली आहे. ग्राउंड केबल विच इज हॅव्हिंग द पॉझिटिव्ह इन कनेक्शन अँड वेल्डिंग केबल विच इज हॅव्हिंग द नेगेटिव्ह इन कनेक्शन्स. बघा ती काय केलेली आहे, तुमचे निगेटिव्ह आणि पॉझिटिव्ह कनेक्शन त्यांनी काय केलेलं आहे. आणि एक कंट्रोल केबल दाखवली तुमची रेड कलर जी आहे ती तुमची, सॉरी ग्रीन कलरची जी केबल आहे ती तुमची काय आहे, कंट्रोल केबल आहे. का तुम्हाला फीड रेट जो असेल किंवा तुमचा सप्लाय जो असेल तो यू शुड बी इझिली कंट्रोल विथ द हेल्प ऑफ युअर केबल्स. त्यासाठी त्यांनी एक काय केलेली, ग्रीन कलरची केबल जी असते ती केबल जनरली काय केलेली आहे, प्रोव्हाइड केलेली आहे. इन दिस वे वी हॅव टू डुईंग द स्टड वेल्डिंग टेक्निक्स. स्टड वेल्डिंगला परत काय करणार आहे आपण, जिथं तुमचा स्टड असेल त्या स्टडच्या बाजूला थोडंसं तुमचा गॅप असेल, तो गॅप आपल्याला फिल करायचा असेल, आपण काय करणार, तिथं जो आपला टॉर्च आहे तो टॉर्च ऑन केल्यानंतर तिथं जनरली तो पर्टिक्युलर एरिया जो असेल तो पर्टिक्युलर एरियाच्या भोवती काय होईल, तुमचं स्पार्किंग जी असेल ती स्पार्किंग स्टार्ट होईल. स्पार्किंग स्टार्ट झाल्यानंतर आपला जो काही इलेक्ट्रॉड असेल तो इलेक्ट्रॉड फीड रॉड थ्रू फॉरवर्ड होईल आणि तो काय होईल, त्या पर्टिक्युलर जो गॅप असेल त्या गॅप मध्ये मेल्ट होईल. आणि तो मेल्ट झाल्यानंतर आफ्टर दिस समटाइम्स इट विल बी गेट cooled it and we have to get it the some welding. That is your stud welding technique. Next is flux core arc welding. See the figure of your flux. आता ह्या ज्या सगळ्या फिगर आहे, ह्या सगळ्या बेसिक फिगर, ह्या दोनच टाइपचे मेन वेल्डिंग असतं तुमच्या. एक आर्क वेल्डिंग असते आणि तुमची गॅस वेल्डिंग असते. तर मग गॅस वेल्डिंग मध्ये आपण इनर्ट गॅस यूज करतो, मेटल इनर्ट गॅस यूज करतो. पण त्यानुसार ते काय झालेले जनरली सब क्लासिफाईड झाले, किंवा आपण वेगवेगळ्या ग्रेडचे काय करतोय, तुम्ही जे काही तुम्ही इलेक्ट्रोड यूज करतात तर ते वेगवेगळ्या ग्रेडचे इलेक्ट्रोड आपण जनरली काय करतो, यूज करतो. त्यानुसार ते जनरली काय झालेले तुमचे क्लासिफाय झाले. मग आता ही तुमची FCAW, दॅट इज फ्लक्स कोअर आर्क वेल्डिंग, flux core wires and gas shield, where again with the help of your flux core we have to doing the some sparking. आता इथे काय होतंय, जनरली तुमचा जो काही फ्लक्स कोअर आहे त्या फ्लक्स कोअर थ्रूच काय करतोय आपण जनरली, जो काही जिथं तुम्हाला वेल्डिंग कम्प्लीट करायचं असेल त्या वेल्डिंगच्या तिथे आपण जेव्हा आपला जो फ्लक्स कोअर जो असेल तो फ्लक्स कोअर जेव्हा आपण तिथे टच करू तर त्यावेळेस तो स्पार्किंग क्रिएट करेल आणि तो स्पार्क होईल. त्याच्या बाजूच्या साईडने काय होईल, तुमचे इनर्ट गॅसेस जे असेल किंवा तुमची गॅस शिल्ड जी असते ती गॅस शिल्ड तुमची बाजूच्या साईडला काय करेल, शिल्डिंग जी असेल ती शिल्डिंग प्रोव्हाइड करेल आणि त्या पर्टिक्युलर एरियामध्ये जनरली काय होईल, तुमचं वेल्डिंग जी असेल ती वेल्डिंग तुमची कम्प्लीट होईल. दॅट इज युअर फ्लक्स कोअर आर्क वेल्डिंग टेक्निक. Next one is the plasma arc welding. Now see the figure of your plasma arc welding. Nowadays we are generally referring the plasma arc welding technique in the lot of industrial as well as traditional applications. There is one electrode orifice which is generally used for supply of the gases, then shielded gases, then steady gas nozzles. There is some small orifice and arc of plasma. Now see the another figure, that is plasma arc welding. There is some inert gases, tungsten electrode we are generally used it, shielded gas, constructed orifice, pillar rod generally we have to see it, and region which is having the positive charge, or workpiece which is having the positive charge, and metal pulse and plasma. आता बेसिक ऑपरेशन सांगतोय प्लाझ्माचं कसं होतं. जनरली आपण काय करतो, जनरली
जो काही आपला टंगस्टन इलेक्ट्रोड असतो विच इज हॅव्हिंग द नेगेटिव्ह चार्ज अँड वर्कपीस विच इज हॅव्हिंग द पॉझिटिव्ह चार्ज. जे काय आपला आता आपण प्लाझ्मा आपण काय करतो जनरली त्यातून काय करतो आपण इलेक्ट्रॉड सप्लाय करतो आणि तुमचा जो काही वर्कपीस असेल त्या वर्कपीस वरती ते पेनेट्रेट्स होता. So it will be created the some plasma between the your feeding system and your workpiece. So due to that it will be created the some welding pool, and we are using the some filler rod for doing the welding purposes. आता इथं जर बघितलं आता हा जो आहे हा जो तुमचा या केसेस मध्ये काय होतं की तुमचं जे टेम्परेचर असतं हे खूप हायेस्ट टेम्परेचर असतं. मग त्या केसेससाठी आपण जनरली काय करतो तुम्ही इनर्ट गॅसेस जे असेल ते इनर्ट गॅसेस जनरली काय करतो आपण बाजूच्या साईडने सप्लाय करतो की जेणेकरून जेव्हा तुमचा प्लाझ्मा जो असेल तो प्लाझ्मा जेव्हा तुमचा जो सरफेस असेल त्या सरफेसच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये येतो तर त्यावेळी जनरली काय होईल तर तो जो पर्टिक्युलर जो पूल असेल तिथं काय करेल तो जनरली का आपल्याला असं रेड हॉट जे असेल तर असा पूल आपल्याला तो काय करेल फॉर्मेशन करून देईल. आणि तो पूल फॉर्मेशन झाला इट रिक्वायर्ड द विदिन द सेकंड्स म्हणजे विदिन सेकंड मध्ये तो काय होतोय जनरली खूप हायेस्ट टेम्परेचर जे असेल ते जनरली बिल्ड करतो. आणि जेव्हा त्यांनी तो पूल फॉर्मेशन जो असेल तो पूल फॉर्मेशन कम्प्लीट केला की त्यानंतर आपण फिलर मटेरियल जे असेल तर फिलर मटेरियल आपण समटाइम्स वी आर ऍडेड द फिलर मटेरियल्स ऑन दॅट पर्टिक्युलर झोन अँड इट विल बी that filler material should be melts and it will be complete the gap between the two plates. That is nothing but your plasma arc welding techniques. In that technique we have to using the positive and negative charge of electrons. So due to that it will be get the some plasma, and that plasma are generally uses for making your welding. Now next one is the thermist welding. Generally thermist welding are generally used for joining the rail tracks. If you have to see here, see the figure of this thermist welding. There is one I section we have to join this two tracks. That times we are generally using the this thermist welding. आता इथे काय करतो जनरली आपण फ्लक्स जे असेल ते फ्लक्स मटेरियल काय करतो आपण जनरली जो काही गॅप असेल ना त्या गॅप मध्ये ऑलरेडी इन्सर्ट करतो. मग त्यासाठी काय करतो आपल्याकडे एक जी गॅन पिक्चर्स असतं. ती जी गॅन पिक्चरने काय करतो आपण त्याच्यामध्ये जे फ्लक्स मटेरियल जे असतं ते फ्लक्स मटेरियल इन्सर्ट करतो आणि बाजूच्या साईडने काय करतो आपण टॉर्च जे असेल ते टॉर्च ऑन करतो. जेव्हाही ते टेम्परेचर रीच होईल तर ते तुमचं फ्लक्स मटेरियल जे असेल ते फ्लक्स मटेरियल मेल्ट होतं आणि मेल्ट झाल्यानंतर तो पर्टिक्युलर जो झोन असेल त्या झोन मध्ये ते काय होतंय आफ्टर द कूलिंग इट विल बी solidify. That is your thermist. That means we have to using the temperature for the welding purposes. For that time we have to using the some gas welding or gas sources for heating the your fused material or fusion materials, and due to that it will be getting the some welding. That is your thermist welding. जेवढे तुमचे रेल्वे ट्रॅक्स असेल तर रेल्वे ट्रॅक जॉईनिंग साठी जनरली काय करतो आपण थर्मिस्ट वेल्डिंग दिसेल. दॅट थर्मिस्ट वेल्डिंग वी आर जनरली रेफर फॉर डुईंग द युअर thermit for your welding processes.